Exposed, heartwarming journey of a black woman mechanic, discover the incredible 100K challenge. In the heart of a bustling city, where honking cars filled the air with chaos, a remarkable story was brewing. Meet Jamila, a mechanic with hands that could fix anything but a heart that needed mending. Raised in a neighborhood that often doubted her dreams, she faced the world with grit and grace. Every day, beneath the grease-smeared sunlight of her garage, she transformed broken engines into roaring machines. But little did she know, her life was about to take an unexpected turn that would challenge everything she thought was possible. It all began with a chance encounter. One rainy afternoon, while tightening a bolt under the hood of an old sedan, she overheard a group of women talking animatedly. They were discussing a daring challenge, the 100K challenge. The words hung in the air like a sweet melody, igniting a fire in Jamila's chest. What if she could join? What if she could prove that a black woman from her neighborhood could rise above? The dream pulled at her heart, sparking a mix of excitement and fear. She could see the faces of her family, those who believed in her and those who didn't. The weight of their expectations pressed heavily on her. Week after week, Jamila poured herself into preparing. She studied, practiced, and transformed her tiny garage into a workshop that buzzed with determination. Friends and family rallied around her, and the garage slowly transformed into a community hub. There were food smells, laughter, and the earthy scent of motor oil. Neighbors would peek in, amazed to see her confidence blossoming. As she fixed cars, she also fixed hearts, hers and those of others watching her grow. Children with wide eyes clung to her every word, believing that if Jamila could chase her dreams, so could they, but challenges loomed like storm clouds. Doubts echoed in her mind. What if she failed? What would people say? And yet, every time she doubted herself, she remembered her mother's fierce love and the promise she made to her little brother to chase her dreams and inspire him to do the same. The stakes felt higher now than ever, a journey from mechanic to community hero, filled with heart, determination, and the promise of something greater. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. As the challenge date approached, Jamila could feel the energy crackling in the air. It wasn't just about the money. It was about breaking barriers and shattering expectations. The thought of standing on that stage, in front of all those people, was both terrifying and exhilarating. Could she truly rise to the challenge? The night before, she lay awake, heart racing. A vision of herself standing victorious flashed through her mind, and a single tear rolled down her cheek. This was the moment she had been preparing for her entire life, and standing at the edge of possibility felt both incredible and daunting. Could she do it? Could she really change her life and become an inspiration for others? As the dawn illuminated the sky, Jamila took a deep breath. It was time to find out. O sol nascia, llegando fixas de luz sobre as paredes de oficina de Jamila. A ansiedade parecia uma onda, crescendo e recuando, enquanto ela se preparava para o grande dia. Dentro dela, turbilhão de emoções, esperança, nervosismo, determinação. Cada furo na palma da mão de Jamila parecia contar sua própria história de luta e superação. Ela sabia que aquele dia poderia mudar tudo, enquanto se arrumava, olhou para o espelho e viu uma mulher mais forte do que pensava. O olhar firme, os cabelos presos coque baguncado, uma pitada de brilho nos olhos. A certeza de que estava pronta tomou conta dela. Ela não estava sozinha, lembranças de sua família a cercavam como uma armadura. Pensou sua mãe, que sempre a encorajou a lutar por seus sonhos.
Emseu ermeo, kea ol hava com admiraco, como se ela fos uma super hero na datin o caminho para o evento, as ruas estavam mais movimentadas do que nunca. O som frenetico da cidade fervilhava ao seu redor, mas, por dentro, ela se sentia calma. Cada semaforo vermelho era uma pausa, uma oportunidade de se reenergizar. As voces de multidão, em vez de intimidá-la, a incentivavam. As pessoas adixavam ver que, de alguma forma, suas histórias estavam todas ligadas para o chegar, o local de competico era mar de rostos desconhecidos. Jamila respirou fundo, absorvendo a energia que a cercava. Ao longe, podia ver os outros competidores rostos cheios de confiança e também de insegurança. Mas havia algo mais, uma união invisível, como cordo que prendia cada ali. Era uma comunidade de sonhadores, e ela se sentia grata por fazer parte disso, enquanto aguardava sua vez, Jamila observou apresenticos de outros mecânicos. Alguns demonstravam suas habilidades em carros sofisticados, outros faziam truques com ferramentas como se dancassem. E então, o nervosismo voltou à tona. E se ela não fosse boa o suficiente. E se todos risam dela. Seus pensamentos foram quebrados por uma voz firme que ecoou no palco. Próxima concorrente, Jamila, nossa mecânica de alma guerreira. Seu coração deu salto. Era a hora. Com passo hesitante, ela se dirigiu ao palco. As luzes brilhantes que se seguiram, e ao olhar para o público, viu algo que a encorajou. Várias caras familiares, amigos e vizinhos, todos ali para apoiá-la, sorriso brotou seu rosto e, mesmo nervosa, ela se sentiu poderosa, Jamila comico sua apresentação, cada movimento mais confiante que o anterior. As pessoas aplaudiam, a energia se transformando em uma onda imbatível de calor e amor. Ela estava fazendo isso, estava mostrando que sua paiseo e suas habilidades podiam criar algo extraordinário. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida lhe atravessou a mente. E se seu esforço não fosse o suficiente, o último passo estava se aproximando e, enquanto fixava motor, algo inesperado aconteceu, a ferramenta escorregou e bateu no chão com barulho estrondoso. O silêncio no auditório era palpável. Jamila sentiu seu estômago apertar. Como poderia contornar essa situação? Então, em vez de se deixar abater, uma centelha de determinação a atravessou. Com sorriso desafiante, ela se agachou, pegou a ferramenta e, com uma voz clara, disse, às vezes, as máquinas eram, mas o importante é como você se levanta. Os aplausos começaram a ecoar como uma tempestade, e Jamila sentiu seu coração se encher de esperança. O que isso significava para ela? Se algo tão simples a fez se sentir tão forte. O que mais forças do universo podem estar aguardando por ela, enquanto o seu momento se desenrolava, uma pergunta se formou em sua mente, uma crenca que ecoava, e se isso for apenas o comico. Jamila respirou fundo, o calor dos aplausos a envolvia como abraço acolhedor. Sua mente ainda girava, o eco do sucesso ressoava dentro dela. Com sorriso no rosto, ela se virou para o público, humildemente agradecendo. Mas enquanto os aplausos diminuíam, uma nova onda de ansiedade invadiu. O que aconteceria agora? A competição ainda não tinha acabado, e ela mal tinha conseguido processar o que acabara de realizar. Os jurados começaram a deliberar, suas expressões impassíveis. O tempo parecia parado enquanto Jamila lutava contra a incerteza. O que se passava na cabeça deles? Eles tinham visto sua determinação.
Será que entenderam a luta que ela enfrentava todos os dias? Ela se questionava se conseguiria mostrar tudo o que era capaz de fazer. A guerra que sempre esteve dentro dela precisava ser reconhecida. Dentre a multidão, algumas figuras chamavam sua atenção. Seus amigos, aqueles que a apoiaram desde o início, estavam com olhares carinhosos. Sua me tinha as mãos juntas, como se estivesse orando. Os olhos do irmão se iluminavam com brilho de orgulho. A energia vinda deles era inegável e lhe trazia força. Aos recordar de suas histórias e sacrifícios, ela percebeu que não era apenas sobre ela, era sobre todos aqueles que, como ela, lutam para quebrar barreiras. Quando finalmente os jurados anunciaram o resultado, a tensão no ar era quase insuportável. Seu nome foi chamado, e a explosão de alegria a fez quase vacilar. Turbilhão de emoções, uma mistura de euforia e gratidão. Mas havia uma sombra de dúvida, cicero que insistia em lhe criticar, e isso não fosse o suficiente. Como o prêmio em mãos, ela sabia que era mais do que reconhecimento de sua habilidade. Era símbolo de resistência, de que seus sonhos eram válidos. À medida que a celebração acontecia, as conversas ao redor faziam refletir. Alguns falavam de metas e planos. Outros compartilhavam suas histórias de superação, que se entrelaçavam com a dela de uma forma inexplicável. Ali, no meio daquela multidão, Jamila sentia que suas experiências eram uma parte vital do todo. Cada deles carrega pedaço de esperança, e juntos formavam uma tapecaria vibrante. Depois da cerimônia, uma mulher desconhecida se aproximou. Os olhos dela brilhavam em admiração. Oi, meu nome Tatiana. Eu também sou mecânica e sempre achei que o mercado era apenas para homens. Ver você hoje me deu uma nova perspectiva. Você se importaria de compartilhar sua história em evento na minha escola? O pedido era inesperado, mas sua intuição lhe disse que era uma oportunidade de inspirar ainda mais pessoas. Jamila olhou para Tatiana e a resposta foi instantânea. Claro. Será uma honra. A determinação enraizada nela não conhecia limites. Sorrindo, ela percebeu que a jornada estava apenas começando. Novas portas se abriam, e não era apenas sobre ela. Era uma chance de transformar vidas, de ser a voz que ecoava os sentimentos de tantas outras mulheres, mas ao mesmo tempo, uma nova preocupação apareceu na sua mente. Como manter-se fiel a si mesma, enquanto se aventurava em sua nova missão? Com a euforia do prêmio ainda pulsante, uma nova pergunta surgia, e se isso fosse mais difícil do que imaginava? Jamila tinha muito a aprender, e a verdadeira jornada estava apenas começando. Jamila acordou com o sol entrando pela janela. Os raios quentes tocaram seu rosto, mas a luz não poderia apagar a sombra de dúvidas que a acompanhava. O peso de responsabilidade de inspirar outras mulheres era maior do que agora. Lembrava-se do olhar comovido de Tatiana e a pressão de expectativa tão intensa que seu coração acelerava só de pensar. Ela se espreguiu e puxou a cortina, revelando dia ensolarado. A cidade parecia pulsar naquela manhã, mas dentro dela a tempestade de incertezas não se acalmava. O que está fazendo? Pensou, enquanto lembrava da escola onde falaria. A ideia de compartilhar sua jornada era excitante, mas se não conseguisse tocar ninguém. Se suas palavras não resonassem como ela esperava, trancou-se na oficina, seu santuário. O aroma do óleo de motor e o som familiar das ferramentas quando ao chão eram confortantes. Ok, Jamila,
e hora de se concentrar. Ela respirou fundo e tentou explicar discurso basado na sua história. Mas as palavras não vinham. Sentada no chão frio da oficina, começou a se lembrar de sua infância. Daquelas tardes quentes, observando o pai consertar caro e como ela o admirava. Cada movimento dela inspirava a ser mais do que esperavam dela. E isso, ela murmurou para si mesma. Se eu falar do que me inspira, será mais autêntico. E assim, enquanto escrevia, as letras foram fluindo, como rio de emoções, daquele jeito, sob a luz que filtrava pela janela, ela finalmente conseguiu colocar no papel partes de sua vida, de seus desafios, de dor de ser uma mulher negra mundo de homens. Revisava e revisava, ate que sentiu que poderia, de fato, transmitir não apenas uma história, mas uma mensagem. A ansiedade ainda estava ali, pulsando seu peito, mas agora havia brilho de esperança. Antes de ser, ela olhou para o espelho, tentando encontrar a confiança que parecia distante. Você pode fazer isso, sussurrou para sua própria imagem. Era preciso lembrar-se do porquê cômico. Saber que cada batalha valia a pena. E ao chegar à escola, o ambiente estava cheio de risadas e conversas animadas. Jamila hesitou por momento, lembrando-se do acolhimento sincero que recebera após a cerimônia. E aquelas garotas as vissem, assim como ela se viu ao olhar para o pai. Ela não poderia dizer que suas inseguranças aparecessem agora. O coração dela baixa rápido, mas a força de sua determinação o superava, quando o público começou a se reunir, seu nervosismo transforma-se em uma energia eletrizante. Os olhares curiosos e esperançosos dos jovens a encorajaram. Jamila subiu ao palco, respirou fundo e sentiu universo de possibilidades na sala. O momento não era mais sobre o que poderia dar o não, mas sobre o que significava ser uma voz, uma representatividade. Cada história precisava ser compartilhada, com livre sorriso, ela cômico, hoje, eu quero dividir com vocês não apenas uma trajetória, mas a esperança que nutre a força dentro de cada uma de nós mas, o olhar para o rosto de uma das garotas na plateia, uma nova dúvida a invadiu. Será que realmente conseguiria passar a mensagem que tanto queria? E se tudo o seu esforço não faz o suficiente para inspirar a mudança, Jamila respirou fundo, enfrentando não apenas suas inseguranças, mas também o desafio de fazer história diante de tantas pessoas. E assim, sua jornada estava prestes a se transformar em demais. O que aconteceria quando ela falasse sobre suas vulnerabilidades? Que impacto isso teria nas vidas a sua volta? Novo capítulo estava prestes a começar. Jamila respirou novamente, sentindo o coração pulsar num ritmo acelerado. Seus olhos percorreram a sala, captando cada expresso. As garotas a sua frente pareciam tão ansiosas quanto ela. Era momento entrelacado de expectativa e esperança. Frio na barriga a abracou, mas, ainda assim, ela começou a falar. Quando eu era criança, aprendi que a vida nem sempre é justa, ela disse, a voz firme, mas carregada de emoção. Jamila teve vislumbre do passado, onde queria ser como seu pai, o homem que consertava caras e que inflava tanto seu peito de orgulho. Ser uma mulher negra no mundo de homens não foi fácil, mas eu escolhi não dizer que isso me definisse. A sala estava em silêncio, apenas as respirações rápidas e o espicar de batidas no peito de cada uma das jovens existiam. Era como se o tempo tivesse parado. Ela contou sobre suas experiências,
sobre o dia que decidiu pegar uma chave defenda ao invés de uma bonica, e como essa escola foi uma declaração de independência. A cada palavra, sua confiança crescia, como se a energia do espaço a envolvesse. Eu me recusei a ser apenas mais uma estatística. Quando outros diziam que eu não poderia, eu dizia para mim mesma que eu conseguiria. A história da super se desenrolava, e, à medida que falava, algumas garotas começaram a inclinar-se para frente, absorvendo cada sílaba. Jamila viu lágrimas nos olhos de uma delas. Ela parou, respirou fundo e sentiu a conexão. Nós somos mais do que nossas circunstâncias, ela continua, os olhos brilhando de emoco. Nós somos nossas escalas e essa força está dentro de cada uma de vocês. Ao termino do seu discurso, Jamila sentiu uma onda de alívio e gratidão. O aplauso ressoou pela sala, ecoando como combustível poderoso. Mas, mesmo com as palmas batendo, uma inquietação ainda habitava sua alma. E agora, pensou. Será que o impacto de sua história iria além daquele momento? Será que aquelas garotas levariam algo consigo, algo que mudasse suas vidas, enquanto descia do palco, foi recebida por abraços e sorrisos. Você é incrível, disse uma delas, a primeira a se aproximar. Foi afago na alma que fez Jamila esquecer por instante suas inseguranças. Mas mesmo assim, uma pergunta insistente ecoava dentro dela, e se for apenas uma semente que eu plantei, e não a árvore que elas realmente precisam. Nesse instante, Tatiana apareceu. Você foi maravilhosa, disse com brilho no olhar, e a expresso dela ajudou a aliviar a tensão msu peito. Eu espero que você saiba que isso é apenas o comigo. Mas o que vem agora? Como posso garantir que essa luz não se apague? Jamila sussurrou para si mesma, enquanto observava as garotas se dispersaram e iram para suas vidas o caminho para se tornar uma verdadeira inspiração parecia mais longo do que ela imaginava, entalhado de incertezas e desafios. A ideia de formar uma rede de apoio, algo que poderia fortalecer todas aquelas voces, começou a tomar forma sua mente. Mas, como reunir todas aquelas jovens? Como garantir que suas histórias se entrelaçassem e criassem uma comunidade que se levantasse umas às outras? O próximo passo estava se delineando. Foi nesse momento de clareza que ela soube que seu desafio estava apenas começando. O que Jamila faria agora com essa nova missão? Quem mais ela encontraria ao longo do caminho, e o que ainda tinha por descobrir dentro de si mesma? Uma nova etapa estava por vir. Jamila saiu do auditório com nó na garganta e sorriso hesitante no rosto. O calor do sol aquecia seu corpo, mas a dúvida seu coração persistia. As voces das jovens ressoavam sua mente, cada elogio, cada olhar de admiração. Isso é apenas o comigo, ela repetia para si mesma, tentando se convencer de que seus medos não a dominarão. Tatiana caminhava ao seu lado, caia de entusiasmo. Você viu como elas se emocionarão? Elas precisam de você, Jamila. A sua história é como uma lanterna noites escuras. O restante da jornada pelo campus se perdeu conversas sobre ideas, possibilidades e a crescente responsabilidade que Jamila sentia, enquanto conversavam, uma imagem se formou para ela, grupo de garotas, sentadas círculo, compartilhando não só seus sonhos, mas também suas lutas. Jamila sorriu ao imaginar essa rede de apoio, mas logo a dúvida surgiu outra vez. E se eu não conseguir inspirá-las de maneira que elas precisam?
Eseu falher. A vozinha critica msua cabica neo a diexava paz, chegando casa, Jamila abriu seu caderno onde anotava todas as ideias que lhe vinham à mente. Alhando para as páginas branco, uma sensação avassaladora a invadiu. Preciso de plano. Algo concreto. Neo apenas palavras, pensou, enquanto a caneta escorregava pelo papel. Ela começou a estruturá-lo, encontros semanais, oficinas sobre empoderamento, rodas de conversa, e concurso de talentos. O coração acelera ao imaginar aquelas jovens sendo lançadas number palco, brilhando com todo seu potencial. O telefone tocou, quebrando sua linha de pensamentos. Era Sônia, sua amiga de longa data. Oi, Jamila. Estou tão orgulhosa de você. Como foi falar para as meninas? Sônia tinha jeito tão encorajador, que sempre animava Jamila. Oi, Sônia. Foi incrível, mas também sinto que é tão pouco, sabe? Quero fazer mais, mas não sei por onde começar. Sônia fez uma pausa, então disse, experiment fazer o que você sabe fazer de melhor, consertar. Junte essas meninas, ajudas a consertar os problemas que temem suas vidas. Isso pode ser o primeiro passo. A ideia acendeu algo dentro dela. Jamila começou a visualizar neo so as oficinas, mas também como poderia transformar esse sonho em ações práticas. Quem sabe programa de mentoria? Pensou. Uma forma de ensinar habilidades práticas, além de força emocional. Poderia ter projeto onde as garotas aprendessem a consertar carros, mas também a resolver seus desafios diários, enquanto anotava tudo, sentia uma alegria nova crescendo. A semente de mudança que havia plantado começava a germinar dentro dela. Esse era o caminho de uma transformação não só para elas, mas para ela mesma também. Com isso, Jamila sentiu-se preenchida com propósito claro. Mas então, uma nova ansiedade atingiu. Seu não conseguir alcançar todas elas? Se algumas não apareceram? Essas questos passavam seu coração, como se lhe dissessem que o caminho seria arduo e nem sempre rico em pensador o olhar pela janela, viu o sol se pôr, tingindo o sur de laranja e rosa. Era sinal de que toda mudança comica com passo. Eu posso fazer isso. Eu vou fazer isso, decidiu no dia seguinte, Jamila acordou tendo objetivo em mente. Mas ela sabia que essa jornada exigiria mais do que determinação. Será que conseguiria conectar cada uma daquelas jovens a essa nova missão? As respostas estavam à frente e logo ela descobrira que nem tudo seria tão simples. Jamila acorda com o sol entrando pela janela, iluminando seu quarto baguncado. O caderno ao seu lado estava cheio de ideias, mas ainda não tinha certeza de como colocá-las em prática. A ansiedade dela dancava entre as ideias como passaro inquieto, ansioso para ver, mas sem saber para onde. Sua mente fervilhava de perguntas, como engajar as garotas? Como criar espaço onde todas se sentissem à vontade, enquanto se espreguiçava, sua determinação cresceu. Cada uma tem uma história, e eu quero ouvi-las, pensou. Ela sabia que a escuta era dos pilares de conexão. Levantou-se e começou a organizar o espaço na sala. Recolheu os livros, colocou as cadeiras em círculo e toque pessoal com fotos de momentos felizes que a inspiravam. O telefone vibrou e era Tatiana. Oi, Jamila. Vamos nos encontrar hoje para discutir o projeto. Esta caia de ideias também. O entusiasmo de Tatiana era contagiante.
Claro. Esto animada. Podemos pensa como apresentar tudo para as meninas, responde Jamila, sentindo o coração pulsar mais forte, logo, as duas se encontraram uma cafeteria charmosa. O aroma de café fresco preenchia o ambiente enquanto Tatiana falava sobre recursos e materiais que poderiam usar nas oficinas. Se tivemos uma convidada especial. Alguém que já tenha vivido essa transformação. Sugeriu Tatiana, seus olhos brilhando. Jamila pensou algumas mulheres que foram inspiração para ela. Mulheres que venceram barreiras com guerra e determinação. Eco que seria incrível. Precisamos de alguém que possa mostrar que o que parece impossível pode se tornar real, disse Jamila, imaginando a cena. Durante a conversa, Tatiana falou sobre a importância de abrir espaço seguro. As meninas vão se abrir quando se sentirem acolhidas. Temos que ser autênticas. É a nossa vulnerabilidade que vai conectá-las a nós, insistiu. Jamila concordou, percebendo que, no fundo, ambas estavam nessa jornada juntas. Seus sonhos de empoderar aquelas jovens se entrelaçavam com suas próprias lutas, naquela tarde, a ideia de evento de lançamento nasceu. Espaço onde todas as garotas pudessem se reunir. Poderiam compartilhar suas histórias, conhecer umas as outras e sentir a força de uma rede. Jamila sentia a energia crescente dentro dela. Se começamos isso de uma caminhada juntas. Passo inicial nas jornadas delas. Lugar para se apoiar e se transformar, sugeriu, já com brilho nos olhos, Tatiana sorriu, parecendo imediatamente encantada pela idea. Perfeito. Vamos tirar isso do papel e fazer brilhar. Podemos cozinhar algo para elas, ter música e uma roda de conversa. Os planos estavam tomando forma, e Jamila começou a desenhar o formato do evento no papel. Mas uma ligeira sombra se projetou sobre sua alegria. Se não aparecer ninguém? Se a ideia não agradar? Ela questiona suspiro. Tatiana percebeu a hesitação e apertou a mão dela. Confie, Jamila. O que importa é a intenção. Se você acredita e coloca amor, isso se refletirá. Ela sentirá. Prometo. O diálogo reinventou a força dela. Uma nova esperança brotou seu coração. À medida que o dia se aproximava, o nervosismo cresceu, mas era uma tensão boa, uma expectativa pulsante. Na noite anterior ao encontro, Jamila não conseguiu dormir. Imaginar aquelas garotas compartilhando sorrisos, risadas e histórias fez seu coração bater forte. Seria esse o início de algo transformador. Quando olhou pela janela, viu as estrelas brilhar intensamente. Elas precisam saber que não estão sozinhas, murmurou para si mesma. No dia seguinte, as perguntas começavam a se agitar na mente: quantas jovens apareceram? Estarão abertas? O que mais pode dar errado? E enquanto pensava nisso, sentia no fundo de si que todas aquelas dúvidas não diminuiriam a importância do que estava prestes a fazer. Estou pronta para isso. Se hoje for o primeiro dia de uma grande mudança, pensou, se dirigir para o evento. E o que ela não esperava, era o que estava por vir. A manhã do evento chegou. Jamila acordou com misto de emoções. O coração apertava enquanto ela arrumava sua bolsa. O clima quente e ensolarado lá fora refletia sua ansiedade. Ela vestiu uma blusa colorida, sentindo que precisava irradiar confiança. Toda a energia que havia projetado durante os últimos dias brotava dentro dela, mas era impossível não sentir que tudo poderia desmoronar a qualquer momento.
Ao chegar a sala de eventos, os sorrisos de equipa recepcionarem. Tatiana já esteve lá, organizando tudo. As mesas estavam cobertas com toalhas brancas, flores simples decoravam o espaço, e uma música suave ecoava ao fundo. Está tudo lindo, Tati. Diz Jamila, su olhar percorrendo cada detalhe. Assim que se aproximou da mesa de doces, aroma doce envolveu o lanche. Quero ver todas se deliciando. Tatiana sorriu e garantiu, prepare tudo com carinho. Desde bolos a biscoitos, vai agradar todo mundo. As duas trocaram olhar de cumplicidade, entendimento silencioso que o trabalho delas estava prestes a se manifestar, conforme as horas avancavam, Jamila começou a perceber que algo estava acontecendo, a sala começou a se encher. Garotas de diferentes idade, com expressos nervosas e curiosas, atravessavam a porta carregando sonhos e inseguranças. Cada uma trazia uma história que merecia ser ouvida. Jamila sentiu a adrenalina aumentar. Elas estão aqui. Isso é real. Pensou, quando o evento cômico, Jamila tomou a palavra. Suas mãos tremiam levemente, mas ela respirou fundo antes de falar. Sejam bem-vindas a nossa caminhada juntas. Hoje é dia especial, espaço para ouvir e ser ouvido, diz, su olhar varando a sala. Momentaneamente, seus olhos pararam uma garota no fundo, de cara fechada, como se estivessem total dúvida sobre estar ali. O que importa é que vocês estão aqui. Acreditam, cada uma de nós tem uma voz que veio ouvir, continua, sentindo estalar a conexão no ar algumas meninas concorram a sorrir, enquanto outras assinavam a cabeça aproveito. A atmosfera estava mudando, depois de algumas apresentações, Jamila se lembra da sugestão de Tatiana sobre ter uma convidada especial. E para abrir a roda de conversa, temos uma mulher incrível que supera muitos desafios na vida. Por favor, recebam Lúcia. Aplaudirão enquanto Lúcia, uma mulher alta com sorriso acolhedor, subia ao palco. Seus olhos brilhavam ao olhar para todas aquelas jovens, Jamila observou as expressos das meninas enquanto Lúcia compartilhava sua história de luta e vitória. A cada palavra, as barreiras de insegurança pareciam desmoronar. Jamila percebeu que aquilo era o poder da empatia, se uma falava, muitas escutavam. Verdadeiro momento de magia. E então, o inesperado aconteceu. A garota do fundo, que parecia tão isolada, levantou a mão e pediu a palavra, sua voz tremula, mas caia de coragem. Eu nunca pensei que poderia ser forte. Como posso mudar esse nem sei por onde começar? O coração de Jamila disparou. Ela entendeu que aquela pergunta, caia de vulnerabilidade, era uma chave. Você está começando agora. Cada passo conta, e a mudança é processo juntos. Você não está sozinha. As meninas concorreram a esse olhar e algumas se levantaram, oferecendo apoio à garota que havia falado. Jamila percebeu que o que havia idealizado realmente estava acontecendo. Enquanto o evento continuava, energia da sala cresceu, e o compasso de conversa tornou-se intenso. Risos, lágrimas, histórias compartilhadas. Cada momento era uma vontade de transformação coletiva. No fundo, Jamila se perguntava se conseguiria continuar mantendo esse ritmo, se todas poderiam realmente se apoiar. Quando a roda de conversa se aproximou do fim, ela percebeu que uma nova pergunta começou a brotar sua mente. O que aconteceria agora? Elas poderiam realmente continuar a jornada juntas fora dali? E se isso for apenas o comico de algo muito maior, pensou enquanto via conexo se solidificar entre as garotas.
Mas logo se deparo com a imagem de jovem sentada no fundo e sensiceo de que algo mais profundo ainda estava por vir. O calor da sala parecia pulsar. Jamila observou a garota do fundo, que agora parecia pouco menos isolada. À medida que as outras meninas se aproximavam, ela sabia que aquele momento era fundamental. Como o que estava se desenrolando iria afetá-los no futuro, Lúcia voltou a palavra, e sua voz suave ajudou a preencher os espaços vazios. Mudar não é fácil. Muitas vezes, sentimos que somos apenas pequeno grão na areia. Mas cada de vocês tem uma força imensa dentro de si. Sua paiseo era contagiante, e Jamila percebeu que havia mágica no ar meus desafios me ensinaram que não precisa ser perfeito para ser forte, continuou Lúcia. Cada uma de nós traz cicatrizes e histórias. É isso que nos une. Alhando volta, Jamila viu os rostos das garotas ascenderam com aquela revelação. Aquela sala não era apenas espaço físico, era refúgio uma das meninas, Ana, que enteu se mantiver calada, finalmente se levantou. Eu sempre me senti invisível. Como posso encontrar meu espaço aqui? Questiona, sua voz baixa, mas firme. O silencio se instalou momentaneamente, e Jamila sentiu seu coração apertar por ela. Visibilidade vem da vulnerabilidade. Lúcia respondeu, com convicção. Cada vez que você se coloca para fora, você se mostra. E deixa de ser invisível, afirmou, e as palavras dela ressoaram como chamado a aquele. Ana sorriu timidamente, mas foi uma vitória e tanto. Jamila percebeu a mudança no olhar dela, uma luz que começava a brotar. E se tivemos espaço assim tudo ms. Uma outra garota sugeriu, romptora. A sala imediatamente começou a murmurar, a ideia criava raízes. Jamila mordeu o lábio, caia da expectativa. Era mais do que apenas evento, era movimento a se fortalecer dada conversa toma novos rumos. Histórias de supercao, risadas, e coro ou outro. Jamila viu cada menina se abrir de jeito que ela nunca imaginou. Elas estavam unidas por algo maior, a coragem de serem vistas. Havia calor na conexão que superava a ansiedade de antes, calor que acalentava, naquele momento, uma lembrança antiga apareceu na mente de Jamila, as conversas com sua avó sobre o poder da ancestralidade e de união. Era como se o espírito dela estivesse presente ali, incentivando cada uma a abraçar sua história, mas, mesmo com toda a dinamicidade, algo ainda a preocupava. Jamila olhou novamente para a garota do fundo, ela ainda parecia inerte, distante. Seria que a transformação estava realmente acontecendo para todas, o tempo passou e, quando chegou a hora de encerrar, sentimento de realização invadiu Jamila. Mas não sem uma pergunta parando no ar, estamos realmente prontas? As voces e risos ecoavam, mas a dúvida dela permanecia como uma sombra. Vamos nos ver em breve, certo? Jamila disse enquanto se despedia. A alegria nos rostos das meninas era contagiante, mas ela sabia que assim como tudo na vida, essa oportunidade de mudança exigiria mais do que evento. Elas precisariam se manter concitadas de o deixar o espaço, a ideia de agendar mais encontros começava a ocupar a mente de Jamila. Mas, antes que pudesse se perder futuras promessas, pensamento a atravesso. O que daria era do se elas não se vissem novamente. E, assim, o sol se punha, tingindo o sul de laranja e roxo, enquanto uma nova incerteza se solidificava dentro do coração de Jamila.
Sera k o k construum pediria realmente se transformer algo duraduro. A manha seguinte chego com sol radiant, aquecendo o coração de Jamila. Ela acorda revigorada, as memorias do evento ainda vibrando msua mente. O que parecia impossível havia se tornado real, as meninas estavam unidas, trocando ideas, risadas, e já planejando o próximo encontro. O evento foi muito mais do que simples encontro, foi a semente de verdadeiro movimento. Jamila levantou-se caia de energia. Vamos continuar esta caminhada juntas, pensou. Pego seu caderno, com as anotacos sobre as histórias que ouviu, e comico a planejar as próximas etapas. Os encontros não poderiam ser apenas eventos sazonais. Havia uma chama acesa, e ela sabia que precisava alimentá-la, como no dia anterior, Tatiana a telefono. Oi, Jamila. Como você está se sentindo? A voz da amiga emanava entusiasmo. Jamila disse sobre a sensação de renovação. Estou pensando como fazer esse movimento crescer. Quero monta programa de mentoria. Cada uma com suas habilidades e histórias, compartilhando-as. Tatiana ficou empolgada. Isso é incrível. Podemos envolver as garotas nas novas atividades. Workshops, palestras. Vamos apresentar mulheres que podem inspirá-las. Enquanto falavam, Jamila sentiu uma força ainda maior surgindo de sua vulnerabilidade. Era uma troca que beneficiaria todos. Nos dias que se seguirão, elas trabalharão incansavelmente, até que novo evento foi finalmente marcado, semeando esperança. Seria uma feira de talentos e habilidades, onde cada uma poderia demonstrar o que aprendeu. Imaginacos fervilhando, construram espaço ao ar livre adornado com estacos de caras, bancadas de concerto, e ingredientes para receitas simples, além de uma área para falas inspiradoras da cidade estava caia de vida no dia do evento. Jamila, nervosa, organizava tudo enquanto esperava as primeiras participantes chegaram. Mas a combinação de ansiedade e excitação era palpável. Tudo tinha que ser perfeito. Assim que as meninas começaram a chegar, ela percebeu algo incrível. Cada uma carregava suas histórias e talentos, a energia que preenchia o ar era mágica da feira cômica e cada menina teve a chance de se expressar. Os olhos brilhantes de orgulho mostravam que aquelas que antes se sentiam invisíveis, agora estavam em evidência. O aroma de bolos caseiros misturava-se com o som das chaves de carro e as risadas contagiantes. Jamila caminhava entre as estações, sentindo seu coração transbordar com a alegria e amor emanando do que estavam construindo juntas, logo, a palavra de ordinária união, e a parte mais bonita foram as interacos. Meninas se ajudando a consertar motor, outras compartilhando receitas enquanto riam de suas tentativas desastrosas. Isso é realmente especial, pensou Jamila, enquanto observava tudo de perto, finalmente sentindo que estava exatamente onde deveria estar, como parte do evento, chegou o momento de uma roda de conversa. Jamila sentou-se com as garotas, o círculo permitindo uma troca pura. Antes de começar, olhou ao redor e viu rostos sorridentes. Vamos compartilhar pouco sobre nossas vitórias e desafios. O que essa jornada significa para vocês? Cômico, e logo o compartilhamento fluiu. Eram histórias de desafios, superecos e riso nervoso. Aquila conexo estava se entrelacando, uma rede de apoio surgindo sem que percebessem, quando a conversa terminou, uma garota, a mesma que hesitara de primeira vez, levantou a mão e disse, obrigado a todos por me mostrar que eu posso ser vista. Estar aqui é incrível.
O aplauso que se seguiu en o espaço como amor e esperança. Jamila percebeu que estava criando estava tomando vidas. O evento chegou ao fim, mas não sem deixar uma marca profunda. As garotas permitiram se reunir semanalmente e se apoiaram grupo nas redes sociais para continuar aprendendo umas com as outras. Jamila estava emocionada, ela conquistas não eram só suas, mas de todas. Ela imagina como cada uma subiria de graus suas vidas, empoderadas pelo que tinham construído juntas. Jamila finalmente voltou para casa. Sentindo uma paz inexplicável. Olhou pela janela e viu o céu tingido de cores vibrantes enquanto pensava, isso é só o início. A jornada estava além do que imaginava. Sua missão ficou mais clara, não era apenas sobre mecânica, era sobre transformar vidas. E assim, msu coração, uma determinação renovada floresceu e ao ouvir o sussurro de seu espírito ancestral, lembrou-se, nós somos nossa própria resistência. A verdadeira transformação cômico ali, com cada garota, cada história compartilhada, e ela estava condicionada a ser a força que impulsionaria todas a continuarem a brilhar. Você não precisa de se inscrever já para acompanhar tudo isso aqui. E não esqueça de deixar like agora para ajudar o algoritmo, comenta sua reação e o que achou des final, e não espere segundo para compartilhar com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Essa é a hora de mostrar seu apoio pro canal.